Hey there, welcome to British Medical Language Center and welcome to English with Rocky Sir. আজকে আমি হাজির হয়েছি কম্পিউটার রিলেটেড ওয়ার্ডস এন্ড ফ্রেজেস নিয়ে যেটা আপনারা সত্যি সত্যি পছন্দ করেন অবশ্যই why not because you are going to text it for IELTS আজকের হচ্ছে ফ্রেজটা এটা cutting edge so what does it mean it means something innovational and leading that's super আসলে বাক্যটা দেখলে আপনি বুঝবেন আই নো দিস তাহলে চলুন কয়েকটা বাক্য দেখে নিই আর এই বাক্যটার মাঝে আপনি কি পাবেন আপনার অর্থটা খুঁজে পাবেন let's say this one there are two chapters of the book deal with cutting edge research there are two chapters of the book deal with cutting edge research কঠিন হয়ে গেল তাহলে সোজা করে একটা বলি সত্যি সোজা বলছি let's say this one আসলে IELTS স্পিকিং টেস্ট এবং রাইটিং এ লিখবেন একটু তো কঠিন করে লিখতে হবে যাতে করে কি করা যায় একটু মার্ক বেশি পাওয়া যায় আচ্ছা নাম্বার 2 হচ্ছে এটা we all live in so called cutting edge society আমি আবার বলছি we all live in so called cutting edge society হ্যাঁ মনে হচ্ছে আমরা সবকিছু আবিষ্কার করে ফেলেছি এমন ভাবে বসবাস করে সব জানি সব সুবিধা পাচ্ছি আসলে কি তাই okay guys if you like this super video why don't you subscribe our channel just do it guys and stay with us support us that we can make more videos for you and don't forget to hit the subscribe button. Meet you in the real class. Bye.